Video on slime, how I reincarnated, or that time I reincarnated as a slime. Man, that's such a long and tedious name. I mean, it's crazy. But anyways, if I haven't played this game, if I didn't play this game, I wouldn't have watched the anime. So that's the one thing I want to talk about. I mean, this game actually made me want to watch the anime, and then when I watched the anime, and I liked it. I thought it was pretty cool. I can't wait to watch even more. But the name has to change. I mean, well, I don't know. I mean, the name is like, let's say to a new person, they're like, what the fuck is this, right? All right, so we're on chapter 6 here, the one who devours all. And we're just gonna play through chapter 6. I already beaten chapter 5 in the last video, and I already finished the anime, and so I know exactly what's gonna happen. Now, not everything is exactly. There was this darkness and evil side to it as well, which is pretty cool. But most of it is not there. I mean, you'll have some dark, evil stuff, but everything else is pretty much similar to the anime. So they're trying to stop the orcs, which is like being summoned, or not like summoned, guided by an orc lord, which happens every century or so. And this is freaking amazing, right? Because this is like the main villain for the first part of the series anyways. I mean, it takes like the dire wolves, the goblins, and now you have the ogres. They need to combine force to fight against this guy. Which is like, wow, so many people fighting against one guy, right? But anyways, it's a huge guy. Or a huge pig. My bad. It's not a guy, it's a pig. So it's a huge pig. So that's Rimuru, and it's the main character. 情報を整理してから答えさせてくれ。会議を続けるぞ。オークたちの目的について何か意見のある者はいるか？思い当たることが一つあります。うん。そう私たちの里調査してきましたか？はい。その様子ではやはり。はい。同胞の者も。They're just talking now, but I don't exactly know what they're talking about. 何が？死体です。うん。20万もの大軍が食えるだけの食料をどうやって賄っているのか疑問だったが。それってまさか。ユニークスキル。So I kind of wish that I found the series a bit later. Then, the series would have came out to a point where I'm happy, right? I mean, right now it's like it left me hanging in the middle of the series, which is really, really annoying. It's like they just named the Dark Lords, the 8 Dark Lords, and then it just stopped. It didn't even go towards the enemy, or the real enemy, the true enemy. We saw Leon, which is interesting, but not so much. 満たされることのない飢餓感。オークたちは果てしない飢えを満たし、力を得るためだけに進むのですわ。Because when I saw the 7 deadly sins, right? I mean, they were like already half done. I mean, it feels like we're just fighting the first enemy here. 森の上位種族を滅ぼすことではなく、その力を奪うことか。さて、となるとだな。うちも安全とは言い難いな。テンペストウルフに鬼人、ホブゴブリン。味はともかく、オークたちの欲しがりそうな力を持った餌だらけだ。一番奴らの食いつきそうな餌を忘れてやしませんか？どこに？それに、オークロード誕生のきっかけとして、魔人の存在を確認しております。あなた様は放っておけない相手かと思いますけど。魔人か。いずれかの魔王の手のものですからね。Now they keep on calling this Majin thing. I don't even know what it is. I think it's a mage, or maybe it's the clowns. Well, I know it's the clowns
with the mask, right? But I don't know what Majin stands for. That's the problem with me. I mean, ガロー族を下し鬼人を庇護 it's する probably a あなた mage 様 though. がオークロード Like に遅れを取る Majin ことはない Buu. でしょう Nah, I don't know. 大賢者どう I don't even think Majin Buu was magical. いいのか Well, I guess he is magical. ドライア The ドは sorcerer ジュラの大森林の管理者 summoned him, 不届きな者 but I don't know. 森に対し害意を持つ者に対し天罰を下す存在と言われています。天罰かでもな20万だぞ当然で I think they're kind of lazy because Dragon Ball す was invented in 1986, right? まあ And by やはりそうですよね 1999, 嘘勝手 that's when GT ended, に right? I 分 mean, かったよ I know a lot of people don't really know オークロー that. ドの件は俺が引き I 受け think る that's it's around そのつもり the でいて time くれ they ended. I don't have the exact date, but はい it's around that time. リムル様 And then I think it was the 2000s when they dubbed it. That's when it became popular, を信じてついていくだけ right? さ Around 2006 kind of ish onwards. 力を見せつけて But before that, right, when it was in Japanese, nobody, like, only Asian watched it. And those were the time where you had VHS. You didn't even have the internet back then. なん I と mean, か before the 90s, there was no 負け internet. たらどうしよ Yeah, there was, but hardly anybody knew about it, right? うできる準備は全部するつもりだ It was only around the 2000s 気合を入 where れてくれ the computers started becoming available, and those were expensive computers at the time. 軽く揉んでやりましょうかの。少しは強そうだな So from 1986 to 1990, 剣さばきを披露しろ what is that? 11 years? No wait. Fuck man, my math is horrible. It's 10 years. Okay, 1986. I think it was 1986, but 大した 1996. That's 10 years. 10, 7, 8, 9. So you add more 13 years. So in 13 years, they actually had a lot of Dragon Ball series. Because it went from Dragon Ball, the little kid, to Dragon Ball Z. And it went to Dragon Ball GT. And this is like, you know, from Dragon Ball to Dragon Ball Z is like 500, 600, 700 episodes, right? リザードマンとの同盟を前向きに検討したいところ Because だが Z is around あれなんだよな 100, 200 episodes or 300 episodes. I don't even know what it is. したいところ I だ think が Dragon Ball itself is around like 200, 300. リザードマン And の then 修行に GT, 直接話をつけてもよろしい I ですか remember GT. そうへできる Around の what, か what, less than 100? やだイケメンよしではリザードマンと合流しオークを叩く決戦はリザードマンの支配領域である湿地帯になるだろうこれは Now let me look up when was Dragon Ball invented. 前提条件だ When was Dragon Ball 狩猟 made? がガビルみたいなアホじゃないといいけど 1989, my bad. Not 19. So I was a bit early. Oh no, wait, that's Dragon Ball Z. I want to know the original Dragon Ball. Yeah, the original Dragon Ball was February 20th, 1986. So I was 100% correct. そうだ我が輩は And then Dragon Ball Z ふざけた顔 came の out in 男に 1989. How long is Dragon Ball? すっかり騙されたわ。どういうこと？簡単なことよ。我が輩を制したあの者こそ There's あの村の153本当の episodes. 主に違いない。なんとあれがそうじゃないとガビル様負けたりしないよ光汚い騙してガビル様 And の then 批 there's 判を about そうだなんて 291 episode Dragon Ball Z. So they came out with so many episodes まあ within 落ち着け 10弱 years. 者なりの知恵というやつだろう。 Yeah, within 10 years. And now the series, I don't know. I mean, in 5 years, let's say Sword Art Online, かっこええなガビルはん you only have like what, 30 episodes? Fuck man, they got lazy. 最初からいたよこの人 And that same goes for this slime thing. I think this slime is new. Is ラプラスというもんです。
ラプ The ラス。 slime. ゲルミュッド様の使いで That あんたに time. 警告をしに来たんや。おお、ゲルミュッド様の。ゲルミュッド様って？ガビル様に名を授けてくださったというお方だ。ご足労をおかけしたな。してゲルミュッド様の警告とは？これがまたえらいことになってるんですわ。今回の多くの軍勢、どうやら本当にオークロードが率いてるらしいです。 So it came out in 2018. So I guess they better keep up with the series quickly. Because I want a few hundred episodes. 正直なとこ、お父上には荷が重いんだ。 Alright, now if you haven't watched this part, オーク軍撃退の後に狩猟の座を受け継ごうと思っていたが、 he's trying to それ get では間に合わ Gabiru. んようだな。せやせや。ラプラス殿、挨拶もそこそこだが、我が輩たちは。湿地帯にも。かたじけない。せいぜい。 So this clown is evil. Where's the guy that named Gabiru? 狩猟 But anyways, he's trying to get Gabiru to betray the father and have a coup, like I was saying in my previous video. 10万の多くを相手に戦うすべ You know, kind of overthrow his father and take the throne. 狩猟侵入者です。狩猟に合わせろと。青連れて参れ。危険では？そなたも感じるか、このオーラ。ええ、ただものではありません。これはリザードマンの精鋭100体でかかったとしても。失礼。今取り込んでおりましてな。おもてなしもできませぬ。気遣いは無用だ。俺は単なる使者。我が主の言葉を伝えに来ただけなのでな。して要件は？我が主はリザードマンとの同盟を望んでいる。同盟？はて、そなたの主をわしは知らんのだがね。我が主はリムル・テンペスト様だ。ドライアドより直に要請を受け、オーク軍の討伐を確約されている。森の管理者が直接。オーク軍を率いているのはオークロードだという。この意味を踏まえてよく検討してほしい。リムルだと聞いたこともない。どうせそいつもオークロードを恐れて我らに泣きついてきたんだろう。口を塞ぐのだ。終了。同族の比例。 Oh, my bad. This guy shows up because Rimuru told him to come have an audience with the king and talk about allies, right? Or being allies. 失礼。 So we're not the coup part 脅 yet. すつもりはなかったが、主を愚弄されるのは好まぬ。よく言う。止めねば迷わず首をはねただろうに。見たところ、そなたのオーラは南西に暮らすオーガであろう。今は違う。主より宗英の名を賜った折、鬼人となった。鬼人？オーガの中から稀に生まれるという上位種族。ならば、そなたに名を与えた主とは、それ以上の存在というわけか。オークロードの出現。この局面において、強者からの同盟の申し出。断る理由はないな。だが、ソウェイとやら、一つ条件がある。聞こそなたの主、リムル・テンペストと会いたい。う。わかった。では我らは準備を整え、7日後にこちらに合流する。その時、お目通りしてもらうとしよう。うん。それまでは、決して先走って戦を仕掛けることのないように。承知した。では。どうにか光明が見えたようだ。皆を集めろ。オーク軍はすでにこの地下大洞窟のそばまで迫ってきている。だが
恐れることはない。7日後には強力な援軍が見込める。それまで我々は籠城し戦力を温存するのだ。間違っても攻撃に打って出ようなどと思うな。戦死すれば餌になり奴らの力が Okay, so what is happening is that the Orc Lord, 戦うということだ。 right, 援軍と合流した後 can summon the orcs, the other orcs, to eat the 誰一人死ぬことは enemy, 許 and then さ once ぬ he eats the enemy, all the orcs gain abilities, right, or gain power, or gain, you know, whatever you want to call it, and that's why you don't fight them. But the Gabiru guy thinks こんなもので石膏が the 作られるのか疑問 the だ。 defense skill is pathetic, or you know, defending is pathetic. So he wants to fight, but he doesn't want to die. That's the funny thing. He wants to fight, but he doesn't want to die. So when he fights and then his ally dies, スライム使い they gain powers. The enemy gains power. 出番ですね。 Still kind of pathetic, but what can you do? 一気に行くぞユダ。承知しました。きたまれ。せい。しまった。 So that's why this chapter is called the one who devours all, because once they devour them, their move is copied towards all the orcs. 覚えたスキルも整理したし準備万端 Miscalculation. 親父殿。おお、戻ったか。してゴブリンからの協力は取り付けることができたのか。は、その総勢7000匹待機させております。うん。多く相手に籠城とはどういうつもりなのです。とても誇り高きリザードマンの戦い方とは思えませんな。お前がいない間に同盟の申し出があったのだ。その者たちと合流するまでは防衛に徹するのが最善だ。おい、何？天然の迷路を利用し大軍と戦うのはいい策かもしれん。だがそれではあまたある通路に戦力を分散させすぎて戦力の集中による迎撃ができぬ。ガビル殿、これは一体どういう。落ち着け親衛隊長。危害を加えるつもりはない。しかし手荒な手段になってしまったことは後で詫びる。窮屈な思いをさせるが我が輩がオークロードを撃つまで辛抱してくれ。息子よ、勝手な真似は許さんぞ。話せ、話せんか。ガビル殿、いえ兄上、目を覚ましてください。ガビル様、これを。親父殿のうむ。この力。 So yeah, there's the coup. He just took the this vortex sphere, is what they call it. 各部族長の掌握が完了したぜ。若い連中にはそうか。みんなあんたについていく。いいとも。 So they go out and fight, and then they pretty much, because the orcs are slow in water in the marshland and everything, because their body is heavy, he thought he had the advantage, and then as his brethren die, right, the lizard man, some of them die on the battlefield, all the orcs jump toward the dead body and then eat some, and then as they eat some, all of the orcs gain the ability to walk in the marsh. Say, look. 食っている。蹂躙せよ、蹂躙せよ、蹂躙せよ。食べた仲間の力を我が物に、食べた獲物の力を我が物に。何が来ようと焼き払うまで。 Now they're in shit. Alright, we'll be back in the next video as we continue on in part 2 of The One Who Devours All, Chapter 6.